shirkat bitajizen. We are number 2. But when you get per capita of cows, South Sudan is number 1 at the United Nations level. يعني كل جنوبي ممكن يديله 5-6 بقر حتى في البطن. ما فيش في الدنيا ده كله. لكن عندنا لبن، عندنا الشركات عشان نعمل الجزم، بنصدر اللحم لمصر وللDRC هنا. Now, that's why your country is known as the Virgin Territory of Africa. بالفتاة. طبعا انتو شباب لما نقول بيت فتاة when we say virgin يا اخوانا مش بتفهموا ولا كيف؟ بلد is a virgin territory. It has a lot of resources that are available. So for us to complain that there are no jobs is not the answer. We must use these resources. We must exploit these resources. We must bring in investment. We must have companies to exploit all these resources. And all of us can be working. All of us can be working. So what is the problem? What is the problem? Like what Mike said before, you must bring peace. عشان كده نحن كلنا شغالين للpeace. You need peace in this country so that you have a stability, so that you can now begin to make use of your resources, to develop your private sector. And once you develop your private sector, you will even employ people from other countries. خلي انتوا 14 مليون الموجودين هنا ده هتلقوا الشغل. So this is a challenge to you. That's why all of us, including you, must work for peace. Now, lama DRC Congo, when they became independent in the 60s, they had only one graduate fil balad kullu. One graduate. Ya Mayom County Sagar Barauda, Indu kam? 107 رجال و43 بنات. الكونغو كله لما أخذ الاستقلال بتاعتها كان عنده واحد, and he became the first foreign minister. Who was building that country? Was the technocrats they had. Zambia, with Dr. Kaunda, when it got its independence, there were only 5 graduates. طيب قولوا لي يا جنوبين أخذت بلدكم عندكم كم دكاترة؟ شوف الترابيزة ده بس فوقه كم؟ شوف المحل ده فوقه كم؟ ما بنقدر نبني ببلدنا؟ لما الدول يكون فوقه 5 بنوا بلدهم. Can we not build our country? So you must graduate and say, aha, I have the education I need. I have a beautiful country. Let it be peaceful, let it be stable, and we get down to build it. Because you cannot build a country if there is war. You can't do anything. حتى يا ولدكم طول قالوا ما نايم طول الليل أسجب سلام في خرطوم. الخرطوم كان بدينا الدرس انتم ما تشاكلوا كل يوم والله ما تشاكلوا بعد مش هسه بشاكلوا بعد. And you have this person here trying to get them together. So I am extremely happy that today one county can have a number of young people have graduated. I think this is very, very important. So my message to you in Bantu, طبعا جنوبين لو مشكلة بتاكور أننا كويسين خالص ولا كيف؟ لو شكله ما في زول بفودنا حتى أمريكا ذاته لو شكله بنعمله. So let us take the mantle
the education we have got, like what you are doing to build your country, to bring peace among your people, so that we don't worry where you can work. And that's what is required of you, what you are supposed to do. Naharda, you hear that South Sudan has become the champion of basketball in Africa. يعني نحن بقينا نمرة واحد في افريقيا ده كله. عليكم الله. في ذكرتوا يوم انه ممكن جنوب السودان هيكون نمرة واحد في حاجة. ومش كده بس. As South Sudan has qualified for World Cup. ماشي World Cup. في الدول ما ماشيين هناك. بما فيه بريطانيا، بما فيه إلى شاينا قدر مشى هناك. فرنسا ما قدر مشى، لكن جنوب السودان مشى. In sport. This is something, this is the potential. A simple example of what you can do as South Sudanese in this country. I think we can do a lot. And that is very important. Vaya Mayom, wake up. This is a great day that we have our sons and daughters graduating in this manner. In a country that is still fresh, in a country that is virgin, that a country that the Almighty God has given a lot of resources. Let us work for peace. Our Secretary General is sitting here, Peter Lambert, Comrade Peter. Busy every day to bring peace. Because we have a beautiful country. Why do you think all the countries are looking here? It's because of the land we have, the resources we have, the ability, the potential that our people themselves can get and are able to do. So I bring you, I thank the young man, Kea Malo, the chairman of the association. Where is he? Kea, they don't know you. Can you come a minute? Mr. Chairman. الشعب الصغير ده يا اخوانا كلام هو قالوا كده شوف عمره وشوف ندى كلام اللي قالوا is more than what I have said, this young man. Huh? The potential بتاعتنا. That is the potential you have. The potential all these faces have. And this is what we need to develop. كلامك يعني عجبني جدا والله. You keep it up. You see? That, to have hope. يكون في نور في وشك وانت تقول في مشاكل نعم في مشاكل يا جماعة لكن you are created in order to solve those problems. It's very, very important. And I think that's why we have come to Sakhana there. That's why I came late. But somebody told me, for Lela Dayom Bita, Student Association Bita, Mayom County. And I was glad. If I had missed it, it would be very unfortunate, honorable. So I want to give you my support. I want to give you my encouragement. I want to tell you that you don't need to despair. You have education. It is better to have an employed, educated person than a person who is not educated. The education you have, I have, John Guy has, all these people have, Tungwar has. The education we have is a privilege. لأنه أهلنا كله يعو في الواقعات في مواهات إيه ونانا البسيطة علمونا ونانا بقينا عيونه. Can we not really be able to bring peace and organize that? That is the challenge. So the challenge I leave with you is that your education now has opened the route for you to build your country, one way or the other. Because this country is a gift
that we have all got. And it is there. You have more years to live so that you see this country to grow. So I thank you, Mr. Chairman, for inviting me to come and share with you the good news of this. Gan gur baron ngach and nga. Kan ron ngach. Gan chola Barnaba, Marial, Benjamin, Belwa, Luan Machar. Machar biat pinyan Paul to Thai Michael Jag Dag yen denai gaka. Lenga long Riam gaka. Riam gaka. For I'm happy. I'm glad that I have come. Guleku mabruga leku. Fi wazara bitai ma fi shogol. Lakin lo lagid fursa lo fi khana benedik. Lo ma fi khana laanu dema nuer barao. Fi Zande, fi Bari, fi fi Palanda, fi Asholi. De ufi anjana murle kuludol junubiin wazin shogol jid lagid shogol min de dik Zande ja auz yakul bediu ja murle za atu nana bin shakil fududa ana bedi. So ana aza gulekum shunu, you are a South Sudanese number one. The awal haja khalik South Sudanese build this country. It's a beautiful country. You are lucky to be born here. Make use of it. Bring peace. And then, as John was saying, don't discuss people. See what you can do yourself to solve the problem of your country. I thank you. Thank you very much. Your Excellency, I've seen our audience have been seated for so long, and on this matter, I kindly requested you to allow me to invite one of the musicians, and that is none other than Comrade Garangateng, because the person that I'm going to invite will also be related with the song that Garangateng will give. And for this reason, I also want to acknowledge the presence of Honorable Doug Doe Bishop, the member of National Liberation Council, and also the former Minister of Petroleum. I also want to give this special recognition to our mom, Angelina Nyabang Paul, who is also the SPLM Women Leagues in Mayom County. At the same time, the mother of my co-MC, Galwak. So congratulations, Mama Angelina, for attending this event. Garangateng, Shifur Sadu Ben, Kurama Bashola. Yes, we're already with SPLM, and followed by the SPLM song. Kondial, we machine nurar kajalam, chaba banarot kon tubang, kondia weekend. Wana machine fanyajar, wana machine mayom, bante wida mugwalong.
Junuba Sudan, more kachiba tulban. Junuba Sudan, Koryom kachiba tulban. Junuba Sudan, Tiger kachiba tulban. Young Junubin, Jalway Nimsugutang, Kubai kachubai bit, Jal Kurun Makubuku Panda Bugloy, Panda Baitul. Wana mashil el panyajar, wana mashil el mayom, Banti uida mugwalong. Bana nyurkal, bana rotkonog, uida mugwalong. Junub Sudan ke wida, bakon nang kondial. Junub Sudan ke wida, wana mashil el panyajar, mashil el bantiu, mayom wida mugwalong. نمشي النصر وانا قال نقول كل يوم ده نمشي للملكل قال نقول كل يوم ده نمشي للأكوبو وانا قال نقول كل يوم ده نمشي للنيرار قال نقول كل يوم ده نشوفنا البانتيو وانا ماشي للبانيجر ماشي للميوم بانتيو ويدا مبالو Kondial, we mention a Nora Kajalap, Chabab, and a rod on Pubam, a Kondia weekend. One of my children, Payajan, one of my children, Mayom, Bante, we down the Wallong. زمان ايام الحرب ايام النضال كنا بنقول كومريد عشان كده لقينا الحريه لخبطه بتاع الشيطان ما يخشنا يا جماعه ما في دوله بتاع قبيله نحن شعب واحد وطننا واحد رئيسنا واحد اسلام نمبر 1 نحن كلنا اسلام We need peace among us.
comrade, shukran. None. Atama be mai be nyokam gargeke ko jene chademe kan matila madela tando hiengwa na bulgeke. I forgot. I have little money to contribute. I will give 1 million SSP. Thank you. Gargeke chayuta million kel bidu chayorping chakam yen gargeke. Second, Tanaka pledge kadamanan engineer James Sudan Bus agar mayom kamawaje puchen o mate malarke dol mayom dara chwonkel ga kaje atama shayamoy kayoto kudarau te genan die law miten u kamsin South Sudanese pound shakamye shukran ben mandis. This is how we can also bring up our young brothers and sisters who have never reached to the age that we had reached. So thank you very much. After this, Your Excellency, I would also want you to allow me to invite Honorable Comrade Peter Lambos, our current Secretary General of the SPLM Party. Comrade Peter Lam, it is our honor to have you today as sons and daughters of Mayom County to come and grace with us this important event. So you are highly welcome. The Amin Amtal Arka Shabiye, Secretary General. Mayom County, waye. I'm going to bed in a man. Mayom County, waye. South Sudan, waye. South Sudan, waye. Salva Kiir Mayadid, waye. Harka Shabi aboard the waye. And I got a shoe Harka Shabi, but what I not. Excellency Vice President Hussein Abdelbagi, Vice President for Service Cluster, with the chief guest, Honorable Advisor Tut Galwag, the patron of the day, Minister for Presidential Affairs, invited guests, my colleagues who have been honored to receive this invitation, leaders of our government, the ministers who are here, Mayom County leadership, Mayom Student Association, the graduates, the incoming students, and assalamu alaikum kulukum mala. Mala yendial. I want to really be very brief. The time is gone. A lot of his speeches have been said, and there is nothing much left to talk about. But I wish to say that this occasion is very important as far as South Sudan is concerned. If this number of students can graduate from one county, Mayom County, it is a source of pride for us as SPLM in the first place. It is the first time for South Sudan since time immemorial that this number of students can graduate in one county. And that is why we say SPLM is number one, because it brought the independence that make it possible for us to have a county that can have this number of graduates. So congratulations to you. And a congratulations to all our liberators who fought for this country. Without their sacrifice, there is nothing for us to celebrate. So those who are still with us and those who have departed, we owe them a gratitude of appreciation.
Let me begin by quotation, which says that if you want to destroy a country, what you need to do is lower the standard of education. They say you don't need to have a weapon to fire onto people in order to destroy them. You don't need to do anything. What you can do is lower the standard of education, and you will destroy that country. In other words, quality education is important. It is not just the number of people who graduate, but it is the quality and the kind of students that you graduate that is important. Dr. Barnaba was telling you about the number of graduates when African countries got independence. Some one, some of them a couple. But they managed. Maybe South Sudan is the only country that got independence with so many PhD holders. And yet, the human development trajectory holds us back. Because whatever you see as stagnation in our forward looking, it is because there are steps of human development which cannot be jumped, even if you are educated. You may have PhDs all you want. You may have 500 graduates in Mayom County. But the population is pulling you back. Because degree do kela mo, here jen be wig nang. Kana diala team kan wodwel gora. Be charbe gala gol. Janga yino one ye yoji ye. Be ya ni jo. That's why we are like this. So the theme is come, go and transform society. When I look at this theme, I was intrigued by it. And much of what I would want to say has already been said by Dr. John. And I will not say much. What I would say is this. Now, if you want to transform a society, what are the ingredients that you need to have as the transformer? Muguri je chiang woje be a ger. A chiang mete de bede gaji majira mangoro be chiang woje be a ger. Ka ger yere nguka. There are 4 kinds, but they are long. I will just pick one because of time. In order for you to transform a society, you yourself must be transformed. Mugurje bi woje bi ager point do bro dil ger. Kuy la ngay di woje jega. Ka dong jeg ni jin. You must change yourself. You must change yourself in order to change society. One of the ingredients to change yourself is to change your attitude. How you look at things must change. If you have really taken the right education, education must change the way you see things. You must behave differently from those who did not have the opportunity to be educated. Angula dagdu mo jira magora mo kaya na hiya mo ante dare iwajan tamo. Ladini wo nga wa kwal. Ladini wo hiya nga bani yezaka. Ajana lad ga darun pin tongo mi. Kajana ladire gwanama. So who do you want to transform? Anga gori biger. So you must transform that thinking. Yel kon ga jang. Yel jang anware. Yel kon ga kamorle. Yel kon ga anyak. The same thing like direction again ladirego. How do you transform a society if your mentality has not changed? Attitude change is important.
The change of attitude means that you don't look at things as they appear, but you look at things as they are meant to be. In other words, in order for you to get education, there must have been a displacement in South Sudan so that you can go somewhere and suffer in another country and get education and come back. If you only saw the displacement as the end of the things and you say, I am in problem, then you had a negative attitude. Floods that we have now in Upper Nile. These, if you have a negative attitude, you will see it as a clear and present danger for the lives of the people of Upper Nile. But if you have a transformed attitude, you will see it as an opportunity. You will say, okay, now people are displaced by the floods. If this is the case, which areas are the highlands that we can now survey to become towns for our people? Michiangaya ne gugunang nyoitam yogugo. Kugadun loy kugor. Bigo jagarak ta pain bigo survey. Kinabla nungu ka gelap biyor ping bang kira bijis kam. No. This is a surveyed place. This is your arad bitag yauda. This is your house. This is this. This is this. Because now you don't want people to go back to those swampy areas again. Those become the grazing lands now for our cows and animals. That helps you because now if you go to our villages and you tell the Nuer people, Palador Guru Kunri Biare Guanama, you can have knock. Chaka Joji cook. You cook a Joy Chantong me. Alhamdulillah, Chai Joja, Quaben Yor. Yajama Majita Yeramona. Now it becomes an automatic disarmament, an automatic planning for towns, an automatic provision of services because people are now in one place. That is how you think as a transformed human being. Even this flood is an opportunity. It is not a disaster. It is not. All these people you see here, most of them are good teachers. They are there. What do you need to attract good teachers? You need good remuneration, good salary for them. They will all go there. But don't pay people $100 and you send them to a very remote area where there is no accommodation, where there is no facility. They will not go. Make it $300, everybody will go, including ministers. Mafi minister Wazir Tan never got for you. Bantu, they will all go to the village to teach. Wallah al-Azim, I'm telling you, this is true. We must change our attitude. But it is not enough, as I said, to change attitudes. What is necessary is to implement. Because people can talk. Jinubin are very good orators. They talk very well. Nobody in South Sudan doesn't know how to talk. But tell them to implement it. That is where the devil is. So we must be able to implement. As I conclude now, right education is not enough. You can get the best teachers, you can get the best schools, you can get the best facilities, you can be an excellent graduate, but if you have a negative attitude, you are not better than somebody who has never been to school. That is why most of our PhDs, they are not building anything in South Sudan. Because mental transformation has not taken place. You find people talk about this Gabila Dama Kwais, Gabila Dagya Kwais, Gabila Dama Mulket, because we are still in the village thinking. You have not taken the village out of the educated person. The educated person is more than that. Is more than an academic degree. People were introducing themselves in America. Some Nuer people in a meeting. I'm Dr. So-and-so. I'm Professor Dr. So-and-so. I'm Professor Dr. So-and-so. Everybody. And then this man, he said,
I am Professor Dr. So-and-so, who is well educated. He said because he doesn't recognize the rest of people. He said, I am a doctor, but well-educated doctor. I'm not like these ones. Because you need to have a transformed mind. Right education plus wrong or unchanged attitude equals illiteracy. Right education plus transformed attitude equals development. You think outside the box. The transformation is only possible if you liberate your mind, if you liberate yourself from yourself. That is the only way we will transform Mayom, we will transform South Sudan into a better society. You have a country, you are free to practice, you are free to transform it for better. Let us not think regionally, let us think globally, as South Sudanese, as Africans, as the world, so that we become truly one united humanity. With this, I want to say thank you very much for listening to me. Before I sit down, I also want to make a small contribution. On behalf of the SPLM National Secretariat, we will pledge 1.5 million South Sudan pounds, and we will buy 30 magazines from you. Thank you very much. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, announcement. Honorable Nyon Jangwan Loy has pledged to our association 100,000 SSP. Honorable Stephen Bolay has congratulated the association and pledged 200,000. Ladies and gentlemen, we are going to have an artist who is going to perform before the presidential advisor. He is also known as the artist for the presidential advisor. She's none other than Nyakar Manliam, Beben, where Gadan, Okulabaroy. Fanan Nyakar Gurga Jen Obi Ben, and as Nyakar is coming, I also want to ask Malwal Bodanyar, Malwaril, Firka Malwal Niamuk, the Jos Nefuskum, Le Fursal Jai. And we are also asked Emmanuel Kembe to get prepared for the next program. So, Njan Won Andu Wakono no, Atama Panan Nyakir, you are highly welcome. Tama Yomner, Kachur Mayam. Kakondial Banajian, Yanjima Yam. Goro Banajian Kondial, Bananodan, Banjanios Kamayom. Ran Kitten and Lodger, Dorby Junsi, the Kultama Yom Chesho. Ya Rodunian Dial, Goro be again. No, hey. Kaina jo, alazin laraja yana ngai to kawaina, wurma kaina larja. Migora kamanit kel. Bitadu chong nial kamayom kabilo jusiap katut galwa man mer, me chana dias kon jimayam. Shukran. La terkunpi. Welcome. Malaysia Kamirue. The organizing committee say we are sunduk nana biaya nong niam sunduk nana mata ta panan weka bina akulu bensin. Shukran. Nong ya pala no. Egwa. Fanan ti jal ke loko. Kontaga gada gon fanana. Kakan ke kir. Kani baga yawana. Yana ite. Kyor gwin na wana na
bag ba non ye kon ba bag ye kir we ya bi non fan kun lor ke te di te lo ja long yen jima jam ji we mo dor di rameda ne la je we win mo be la gwade la ki ramo te dur de moy na luñ akul na ngan ta nyan ke mo kyam nye luñ ajama so wara wular na guru kun par ko ka kon man ma jam DJ ayam da mun bara ayam da mun baba ayam da mun bara ayam da mun baba ayam da mun podinat ayam da mun chul mara ayam da mun podinat ayam da mun chul mara ayam da mun deng deng chum ayam da mun chul mara ayam da mun dei gora ayam da mun chul mara ayam da mun gajun ayam da mun chul mara agar gulla dir gadir kon ayam da mun chul mara bulkara ran ma chotin ayam da mun chul mara yo mil kui birai bilaya ayam da mun chul mara Makirka, ayomda kamuncul mara, kurbone gador yendie, ayomda kamuncul mara, mankin kecenya warpat, ayomda kamuncul mara, yang nambena dia gadir kon, ayomda kamuncul mara, ayomda begar pan, namun nagar pan, ayomda muncul mara. Ayomda kamun chul mara, ayomda mun polinyal, ayomda kamun chul mara, ayomda mun deng deng chum, ayomda kamun chul mara, ayomda mun dei gora, ayomda kamun chul mara, ayomda mun gajun, ayomda mun chul mara, amar gulla dir gadir kon, ayomda kamun chul mara, bulgara ran ma chotin, ayomda kamun chul mara, yo mil bi birai wilaya. Ayomda mun chul mara Nangre nyang mandril ayomda kamun chul mara wayer ya gador makirka ayomda kamun chul mara kurbone gador yendie ayomda kamun chul mara mankin kecenya warpat ayomda kamun chul mara yang nambena dia gadir kon ayomda kamun chul mara ayomda begar pan namun nagar pan ayomda mun chul mara
shukran panan nya kirman liem tuk juk bintiyo chilo ya te long kon dial kwana nyur ko rama ba chul kona akwaran ka gadan rama ba chole a member of SPLM Political Bureau, a member of National Legislative Assembly, Kajana chairman of National Transitional Committee for Security Arrangement. He is also the current presidential advisor on national security affairs, and that is none other than Comrade Honorable Tut Galwang Maname Bill. You are welcome. السيدة نائب رئيس الجمهورية السيد عبد الباقي قولي الأمين العام للحركة الشعبية دكتور مريال بنجامين بين وزير رئاسة الجمهورية سيادة فريق أول جيمي ثوذ ماي وزير العمل وقول عمل دكتور جون جاي كل الوزور أعضاء مجلس القومي مجلسين أهلي في ميوم من 30 والمرأة ورجال الكبار أخواني الشباب المكرجين من أبناء ميوم وداخلين جامعة أبناء ميوم السلام عليكم. نحن يوم من السعادة ومن أكثر من السعادة فرح كبير من نفسي ولا عشيرتي ولا أهلي في ميوم. نحن اليوم كرجنا أمنانا في جامعات والمادة أولياء من أمناء ميوم في ولاية وحدة. الآن فيه كريجين من كل جامعات وفيه شباب داخل كل جامعات المختلفة في جنوب السودان. نقول لكم مبروك. وكنت بسأل ماذا جوسي ماجا يا لجنة تعذيرية واحد من أبنائكم والوالي لولاية وحدة. نحن جينا عشان نتزاروا مع السيد النائب والوزراء في حكومة هدية. السبب إن شاء الله ما يكون منكم، لأنه اليوم يكون أكثر مقصودا إنه كده نشوف زملاء وأخوانه من ميوم كريين في جامعات. وانتم عارفين في التاريخ القديم والأحضر زي قبل دكتور مريال قال في دول أخذ استقلاله عنده كريج 1 و5 كان في ولاية وحدة. نحن وريناك آخر حاجة سرانا في سياسي يقول كيف وانا ما يوم يكون حاكم في ولاية وحدة. ده أكبر التحدي الناس البنتيو. لكن الآن فيه كم كريج في أرامنا ما يوم. ده اجتهاد كبير منكم، وقدرت وجاسفت الآن مع كريج في جامعات. نقول لكم مبروك. رفعت راس بتاع محافظة ميوم ورفعت راس حالكم في بول. نحن وكنتكلم والناس في ولاية وحدة، الناس يقول أنا بنتيهم لا تكون وجودين مع أهلكم في بنتيهم. وإذا كان الناس كلهم عن الجنوب لا تكون موجودين مع أهلكم في الجنوب. لكن الوجود يكون بخير ما يكون بالشر. نحن كلنا السنة فات كرهنا الناس، والسنة ده جيبنا عملنا اتفاق بين الناس واستقبل الناس جداد. لكن السنة جاية كربنا طول في أيامنا كلنا نعمل في اتفاق كبير لو كله أمنا ميوم كريج في كل جامعات مختلفة في ميوم في رأس السنة الجديدة عشان أهلا يشوفكم ماذا قدمتوا
وماذا نجار فيه لما تيجنا كلنا. أننا جينا مع أخوانكم من سيد نائب رئيس الجمهورية. طبعا نائب ده ما جاي عشان نائب، جاي عشان نسيبكم مزوج منكم. يعني كان ما يوم شغل مع الناس بيجي، وده كان ما يوم فرانين بيجي، ونحن كمان ده كان واحد إننا نمشيله هناك في هويل. وجينا ما مريال بنجامين بيل ده قال لكم قبل كون شيء جناي لوادان نحن مود جناي سينا ينتا مريال سينا جا بين كل نيم أنا كوندارو تكوي عناي إلا وقعد كير كير دوان أكيل كونه ونا أجينا متامين أمزينو كأجن تقول مايتين كأجن تقدر جاي جون جايتينو كجيشينان جون جايتو أنا أمك على راي نجيو نجياتو لازم أنا مقصود هنا قوي دول ما يام وقا كويس ليه جون جاي متمم لما يوم أول مدرسة ابتدائية قراوا في وانكاي جون جاي ده نضرون ينبول عشان كده ما تيجي تعليم ما وزير تعليم العالي كل يوم هي فرصة ما يجي بيأول بدول بولا بأنك كجامعات أول زول في سوريا مهمة عشان ياخذ الدكتوراه كان قارئ وكين كله في دون جون جاي ونشكر عليه. أن هنا ده قال لكم قبل مريال انتوا قبل قلتوا توت دول لنا موصول عن السلام بتاع جنوب السودان، موصول عن سلام أبيي، موصول من سلام وين ما قدراتي ولا سلطة ولا شطارة، ده أمانة ومسؤولية عدالة رئيس، ولا نكون حريص للأمانة عشان نحافظ على الأمانة. عشان نحافظ على الأمانة لازم نحقق السلام والاستقرار في جنوب السودان في أولا. والآن نحن أكون شعور كبيرة جدا عشان نحن ماشيين النهاية بتاع السلام. السنة الجاية جنوب السودان يتفل في كل ولاياته لإنتهاء فترة السلام وجنوب في استقرار كاملة. وعشان كده انتوا من الميوم بسيب الخاصة أنا عندك دين في رقبتي ورجعوا دين صعبة ما رقبتي براي رقبنا كلنا لأن السلفكير البقيت ولدكم في رئاسة الجمهورية، سلفكير البقيت ولدكم في ولاية، سلفكير البقيت مع كلشيانجي وزير الاتحاد كل مولان ميوم رد عدين نقولوا شنو كلكم تبقى مناديب تاع سلفكير في انتخابات في 24 السنة الجاية مندوب تاع سيانم كلكم لا نشيل سناديك وتكون قدام بتاع لامبوز قبال لامبوز كمان عشان كلكم تسووا رئيس سلفكير بعدها الآخر باقين ديل ما ينفع حاجة بدل كان مجالس ولايات ورجال ما ينفع حاجة لازم نرجع رد وجميل لرئيس سلفكير وكذا انتم من ميوم عشان نحن نرد الجميل لرئيس بتاعنا سلفكير مياديد رئيس جنوب السودان رئيس قبل السلام ونفذ اتفاق السلام ولا رئيسنا كان ما يمشي جنوب السودان فهم تان بس ثقافنا حرب ما عارفين حاجة لكن لا رئيسنا مو إلى حرب رئيسنا بيقى مبعوث سلام لكل دول ونحن في هذا المكان تدي صفقة قوية جدا نسير رئيس الجمهورية لأنه سلام السودان أقلب كل دول القوى جربوا الأمريكان البريطانيين المجتمع الدولي إيجاد أي حاجة في دارفور لمن جاب جاي في دارفور ما قدر حاجة
وقت سلفا كير بعد وقعنا سلام في خرطوم قال عمر بشير فوق كده قال يا أخي ممكن نساعدك في سلام في دارفور ومنطقتين. بشير قال يا سلفا ده قال بناتك قال له قال نجربه. بعد فترة أتغير بشير جاء أخوانا في من السيادة وقال بروان أنا داير النساء في حلقة دي السودان. قال له مرحب بك أجربه. نحن قاعنا حكومة بقيت رئيس قال يا جماعة أنا داير استقرار في السودان لازم يكون في استقرار في جنوب السودان وكلفني في رئاسة بتاع في لين وكذا مع دكتور ديو وزملائي تانيين. وقت بدينا المجتمع دول يقول يا جنوب السودان ما قدر يرجع كيف يجيب سلام. لكن المجتمع دول من الأسبوع الأول وقعنا لخرط الطريق وعلينا وقيل الأغنار. الناس بيقول هيجي جنوب السودان يقدر لحد ما السلام دارفور جاء القوات الرومية رجع والسودان مشي في استقرار. ده كله مجهود على رئيس البكير. الأسود في خرطوم ده ائتلاف سياسية لكن الشعب السوداني وكل دول الجوار وإيجاد قال والله أكثر زول اللي يقدر يحل موضوع السودان الرئيس الفقير. العالم جربوه. الناس الآن رجع للسلوكير. هذا السلوكير عنده احترام كبير عنده الشعب السوداني عنده حكومة عنده احترام مسارين في السودان. قبل أسبوعين طلب من وفد بتاع جماعة ديل جاء يقابل معه قال لي رسالتي أنا داير السلام يوقف حرب في السودان. نحن جنوب السودان يتعول لبلد الحرب لبلد السلام والاستقرار. ده فضل القيادة الحكيمة لرئيس البكير ميادي رئيس دولة جنوب السودان. ونحن في مطاف الأخيرة الناس في اتفاقية صعبة جدا وكنا قاعدين كل الشركاء بتاع اتفاقية. لا اتفاقية فيه جيش كثيرة في وزارة سياسية كثيرة في أعضاء برلمان كثيرة في كل طرف كل زون كيك بتاعه. المسؤولية مسؤولية مشتركة لكن بدينا من الزيرو الآن ماشيين العناية. الحمد لله الأمور ماشية كويس. ما في رجوع لحرب مرة ثانية في الجنوب. ده قرار قال رئيس البكير وما يرجع مواطني جنوب السودان لحرب مرة ثانية. الزول داير يجري صناديق انتخابات بعد فترة انتقالية كل زول يرشح نفسه وينافس مع مرشح الحركة الشعبية الرئيس البكير ميار رئيس دولة جنوب السودان الآن. ونحن انتوا ومنا ميوم فيه مشاكل الجنوب كله مشاكل لكن ممكن نقعد نشيل الشوك في عين أول بعدها نمشي للجنوب. المشاكل الموجود في ميوم لازم نحلوه كلنا. ما جوسي براو ولا حكومة وحدة براو كلنا نمشي نقعد في بلدنا ونشوف الحياة الداخلين في بيننا شنو. أنا متأكد كان قوانا ليلة واحد الحياة موجود بنتهي. ما في حياة كثيرة جدا. ولدكم الحاكم في ولاية واحدة واجهوا تحديات كبيرة جدا وانتم الشباب كل يوم في نت تنبذ فيهم. انتم فكروا كويس بنتيو ده فيه كم محافظات يا سيد مشار عندكم 7 معقول بقى كل يوم بلدي في بيننا. أنا متأكد يوم تبقى ولدكم ده بمشي لمحافظات ثانية.
أنتم في يديركم نحافظ عليه ما رجروته خليه يشغل الزول ما لقى حاجة بلقى الهنا ولا البول يوم حكم ولا يوهد إذا كان في حاجة كويس قالوا يكون علينا كلنا وإذا كان في فطال نشيله كلنا كمان ما يكون براو في ظروف البلد وضعت سادة سابة أنا ماشيت بتيو أنا من قوم مننا كنا ماشيين نكرج القوات المواهب وصلنا لير قد طيارة نزل تحت لقيت كل ميل كل مويه لان ما وصلنا متيو عشان نقعد في روب كون ذاته جماطار مويه وجنباته مويه وقدامه مويه وكل ميل وسألنا كابتن قال هاي ممكن بنزل الوضع لقيناه والكلام يقولوه في جوبا ده كلام براو المواطن هو لا وحده في ظروف صعبه جدا لكن رئيسكم سلبكين ميادي بعرف لحنا فيه ظروف ولا وحده كلفني قال لي اتود اهلنا ولا وحده قام من الحرب والان قاعدين في جوا مويه وجهانين امشي جيب له ذره من السودان قال لي ياكلوا نحن جيب 100 وكم ذره في ولا وحده ده تروى من رئيس الجمهورية للمواطنين في ولاية واحدة ما وداه أي منطقة ثانية وداه لكم عشان ينقذ الوضع موجود في ولاية واحدة نحن بقينا ما في ميدان نزل فيه زراعة جوزيف لما كتاو في حدود يوزع على المواطنين بمراكب عشان يمشي ما يوم مشكلة ما بطريقة عشان يمشي لير وما يندي مشكلة لحنه ما في بوت ما في حاجة مركب بيسووه محلي بيشيلوه 5 شوال مرات في بحر بقلب ما بمشي والظروف كانت صعبة جدا وعشان كده نحن نقيف مع الناس ولاية واحدة مواطنين والحكومة ونقيف مع حاكمنا نحن ما نشطط بعض ما نقول كلام ما موصول الكلام في النت يا شباب ما في نت قدم بلد النت ده ثقافة عشان تقدر تفهم الماء شو ده جون قاعد قالوا قبل لكن أقل وش الشتايم بتاع أسر ممكن تزوج بيزول بكرة ويت شتمته تودي وش وين ودون ما معروف عشان كده أنا مقصود جدا عشان أبنائنا في ميوم نقدر نلاقوا في جامعات في كليات مختلفة ويكرج في جامعات بدرجات كويس جدا دي تنمية حقيقية للمنطقة وتنمية حقيقية بشرية ده تعليم انتم شيء ده لكم والوراكم شجعوا لأنه في ظروف ده كل ناس يواصل عشان يتم تعليم نحن نشكر لجنة التحضيرية بكل ما قدموه شغل جيد تقديم تمام سيد الرئيس مع التيم بتاعك أقول لكم مبروك ونحن دنيا الليل جاي وندي فرصة عشان نحن الليل ما يشيلكم والناس موصول قاعدين من قبل نلقى فرصة ده نقدم لكم ابنكم قال في فرقة اسمها لو الجيريان أول حاجة يجي عشان بعدها نايب يجي يتكلم فرقة لو الجيريان ممكن يكون جوا وبعدها سيد نايب يجي يتكلم نحن شافنا كو صندوق قبل كرتون كده تودي يمين وشمال دارين في حياة تكون فيه ولا كيف يا سيد رئيس شايف انكم كرتون كده تجيبوا كده ناس دول كلهم فلسطين ناس تعبانين ما تلقى ولا هنا إلى كده وكرتون طوال ماشيين جنب برا كويس كرتون ده بديو كم ساير عشان نقدر تمشي تثبت الناس اللي لسه ما قدروا يسووا حاجة شكرا جزيلا نحن كل شيء ندي فرصة لمولو الجيريان شكرا يا جماعة السلام عليكم So, and mindina katir, gabalisa ma amata kana fi wide menu,
ta noer gad mana ya secretary general ya secretary for information so borikum dugal der salam alaikum kuluk berotan salam amale ngan gorbe lar shoda chol nga tay kom nyaga tango ngan baga betiu ya ban ka betiu ya chụp ka korulium la mara nga jote afrika jana biosin yosin a shodo garfi urme jene e shodo garfi ngane te nindandi ya duzien ko ngai ya wore ya ngar ka ya wodor lambo ya wo shende There is announcement. This information is from Honorable Toot. Yengi Rafsa, Shala Ragaduna Toot, Eno Pindun Nani Meya Koiko Yemedan, Batters, Kabal Kadulan Diop, Tabiala Nyorasin, Yenna Idikonia Balagat Kunung, Shatanan Tekashun Banang. Kana tanyang baya ko ajal na kun to kono bi jal ka ye kel ga nyame tor nana ba balar ka ja malwal bo da nyar ini chat si ji chan bag ban bag lor bag nyoy langan telor ay balar long langan ya wodor tut lam ya wosin ya waka la tut la men ankel ko jana gu ya biya ben yomarba ka tala triga ka ji kane ko la boza chala ko kol men chal kol men la jana na jo la roy me tan je roy na la tut kam turlam jelong langan benerna seda sen ka tut keo nerna ye